Gana Gana Shavakaya Chakshuru Militanyena Tasmai Shri Guru Shri Chaitanya Vishtam Stapitam Yena Bhutale Swayam Kadamaya Dadati Swam Padanti Vandeham Shri Guru Shri Yuta Parakam Shri Guru Vaishnava Shri Rupam Sajajatam Sahagana Raghunathan Vitam Tam Sujivam Sadvetam Savadutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Shri Radha Krishna Padam Sahagana Vitam Shri Vishakan Vitamscha Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Vedanta Swaminiti Namani Namaste Saraswati Devi Gaur Avani Pracharini Nirvisesha Shunyavadi Paschatya Desatam Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhaktivinoda Nama Om Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimati Bhakti Siddhanta Saraswati Tinamani Madhu Jojala Premaja Shri Rupa Nuga Bhakti Da Shri Gaura Karuna Shakti Vigrahaya Namostate Namo Varshavanavi Devi Daitaya Kripabdaye Krishna Sambandha Vijnana Dayane Prabhave Namaha Namaste Gauravani Shrimurtaye Dina Tarane Rupa Nuga Viruda Appa Siddhanta Twanta Hanani Namo Bhakti Vinodaya Satchit Ananda Namani Shri Gaura Karuna Shakti Rupa Nuga Varani Namo Gaura Shkoraya Satchit Vairagya Murtaye Vipra Lamba Risambode Padamba Jaya Te Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Nama Namo Mahavaranaya Krishna Prema Padayate Krishnaya Krishna Chaitanya Namani Gaura Kishore Namaha Panchatatmakam Krishna Bhakti Rupa Sarupakam Bhaktavataram Bhaktakyam Mami Bhakti Shaktikam Hey Krishna Karuna Sindhu Dina Bandhu Jagatate Gopesha Gopi Kakanta Radha Kanta Tapta Kanchana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaur Bhakta Vrinda Ki Jai Hare Krishna 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 Hare Rama 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 Hare Hare. Okay, we were reading about Gaura Kishor Das Babaji because yesterday was his parents' day. Вчера мы читали о Гаура Кишоре Дасе Бабаджи. Вчера был день его явления. Find the exact biography, but here's another one very interesting. Я нашел еще один очень интересный стих о нем. This is what Srila Bhakti Siddhanta wrote about Gaura
Kishore Das. Это то, что написал Шрила Бхактисиданта о Гаура Кишора Дасе Бабаджи. With exemplary humility in order to show the world definitely the path of auspiciousness. То смирение, которое он показал миру, это путь к благочестию. In order to complete the gaping needs that I felt, I was busily trying to get my hands on everything under the sun. I thought that possessiveness would fulfill my desires and needs. I'm sorry if you can get a bit closer to the microphone because I don't hear well. No, you can. This is Bhaktisiddhanta's, telling his life and who saved him. So if we want to try to understand proper attitude. Здесь Бхактисиданта рассказывает о своей жизни, о том, как нужно развивать хорошие качества. He said, in order to complete the gaping needs that I felt, I was busily trying to get my hands on everything under the sun. Говорит, для того, чтобы справиться со всем, я пытался контролировать все. I thought that possessions would fulfill my needs. Я думал, что приобретая разные вещи, это удовлетворит мои нужды. Over time, I had indeed accumulated a great number of rare possessions, but I wasn't able to get rid of the sense of being unfulfilled. Со временем я приобрел много чего, но я был не удовлетворен. I had indeed accumulated a great number. I had encountered many personalities who were reputed to be great souls, but I saw various lacunae in every one of them. What's lacune? It just means false, I think. Let me check. Я встречал очень много великих личностей на своем пути, но все они были не аутентичными. Lacunae. No, it would help if we... It means an unfilled space or interval, a gap. Этот термин, который там употреблен, означает незаполненное пространство. A missing portion in a book or something. Или то, чего не хватает в книге. So it just meant that something was missing. То есть это значит, что он чувствовал, что чего-то не хватает. So I couldn't give them any respect. И поэтому я не мог их уважать, как положено. Fortunately, the supremely merciful Chaitanya Mahaprabhu offered two of his dearest companions to show their kindness to me. К счастью, милостивый Шри Чайтанья Махапрабху позволил двум личностям проявить свое сострадание ко мне. I was egotistically so self-absorbed that I had completely lost any sense of where my well-being could be found. Я был настолько погружен в себя, что я не знал, где мне лучше найти, где мне будет лучше всего. Even so, due to past pious activities, I was able to get the association of Srila Bhaktivinoda Thakur, who was my ever well-wisher. Но несмотря ни на что, и благодаря моей благочестивой деятельности в прошлых жизнях, у меня была возможность общаться с Бхактивинодой Тхакуром, моим доброжелателем.
My Prabhu also often came to visit him and sometimes stayed overnight at his house. Май Прабhu. That means, yeah, his guru. И его гуру также приходил навещать и иногда оставался на ночь у них. Prabhu means master. It doesn't mean man, it means master. ISKCON has it mixed up. Прабху также значит господин, не обязательно мужчина. Out of mercy to me, Srila Bhaktivinoda Thakur introduced me to him. Из-за милости ко мне Шрила Бхактивинода Такур, он представил меня ему. Just a minute. From the time I first met him, my stubborn egotism started to diminish. Previously, I used to think that everyone who took birth in a human body was filled with the same faults that I had. В первый раз, как только я его встретил, я стал думать о нем, как и о всех остальных, что все, кто родился в этом теле, у них есть недостатки. But upon seeing my Prabhu's divine character, I realized that there truly were flawless Vaishnavas in this world who matched the ideal. Но чем больше я узнавал его характер, тем больше я понимал, что есть совершенные вайшнавы в этом мире. Srila Prabhupada further wrote, many people who saw Gaura Kishore Das Babaji, whether innocent or experienced, young or old, learned or ignorant, proud of their being advanced devotees, they were not able to see him. И дальше он продолжал писать, все, кто его видел, молодые, старшие, также те, кто возгордились своим положением, разные люди, которые его видели, они не могли его видеть по-настоящему. This is the divine power of Krishna's devotees. Hundreds of people came to him asking help in fulfilling their material desires, and he would give them advice. But this was a kind of deception. Сотни людей приходили к нему для того, чтобы попросить совета или удовлетворить какие-то их материальные желания. There are countless persons who take on the dress of a saintly person and make a show of acting like a saintly person, but on closer analysis are far from the standard. То есть это было похоже на обман, и есть очень много так называемых святых личностей, которые выдают себя за таковых, но ими не являются. My Prabhu was not like that. He was not a cheater. It is clear from his spiritual activities, he identified completely, honestly with the truth. Но мой духовный учитель, он не был таким, он не был обманщиком, и по его
поведению, по его характеру было видно, что все, что он делает, это истина. His sincere affection was incomparable. It proved that the attainment of spiritual powers is a deception. He showed no enmity for those who opposed him or disagreed with him. Это доказывало еще больше, что приобретение духовной силы — это не обман, вопреки тем, кто в него не верил. He made no particular show of affection for those who he liked. He said, I neither love nor hate anyone. Everyone is the object of my respect. Он не проявлял особого расположения к тем, кто нам нравился. Он говорил, что мне никто, я никого не ненавижу и не люблю, я всех уважаю одинаково. His disappearance, we read about that already. Мы уже прочитали о его уходе. His teachings. Его учение. One day, a certain babaji came to visit Gaura Kishore. He had his followers with him. Однажды один бабаджи пришел навестить Гаура Кишора, и он пришел вместе с учениками. And his followers started to glorify him and say, he's so merciful. He takes so much travel from place to place to deliver the poor fallen souls. Его ученики стали прославлять его, говорят, он такой великолепный, он путешествует постоянно для того, чтобы освободить ваших душ. If he did not travel, what would be the destination of these people, of these forsaken places? Если бы он не путешествовал, то какова бы была судьба этих несчастных людей? Babaji immediately became cross and answered, if someone makes a pretense of delivering the world when in fact he's only interested in making money and getting prestige, he doesn't do anyone any good, but he falls down for having cheated others. И тогда Гаура Кишор Дас Бабаджи принял серьезный вид и сказал, если кто-то путешествует под видом того, что он освобождает весь мир, но на самом деле он заинтересован в деньгах, то никому не приносит это никакой пользы. One day, a few devotees were describing the expertise of a particular lecture on the Bhagavatam. Однажды преданные обсуждали лекцию по Бхагаватам. And Babaji knew that this guy was getting money for his lectures. И Бабаджи знал, что этот лектор, он получал деньги за лекции. He said, this guy does not explain the Bhagavat or the scriptures of the Goswamis. He's simply speaking on the sense gratification scriptures. He isn't chanting Gaura, Gaura, or Krishna, Krishna, but money, money. Он говорит, что этот лектор, он не преподает Бхагаватам в соответствии с учениями Госвами. Он рассказывает о чувственных наслаждениях Бхагаватам вместо того, чтобы повторять Гора Гора, он повторяет деньги, деньги. Nothing to do with bhajan. И это не имеет ничего общего с баджаном. The result would be that the true Vaishnava religion is obscured. Nothing good comes from it. The world can be harmed by such preaching. И говорит, что это не настоящая вайшнавская религия, ничего хорошего из этого не выходит, и что, наоборот, миру можно повредить такой религии. One day, Babaji Mahasaya was chanting japa late at night,
he suddenly jumped up and said, "Did you see that? Did you see that?" Однажды поздно вечером Бабаджи читал джапу, и вдруг он подскочил и спросил: ты видел это, ты видел это? A professional Bhagavatam speaker had gone to Pabna district and had made a chaste widow break her vows. What a shame. Один такой великий проповедник пошел в паб ночью и заставил вдову нарушить свои обеты. These rascals are giving Mahaprabhu's religion a bad name. He spoke like he was actually witnessing. Эти негодяи, они порочат имя Махапрабху, и он так говорил, как будто бы он был свидетелем этого. The owner of the Navadvip Dharmshala was a certain Girishi Baba. His wife offered to build a cottage for Babaji Maharaj. Хозяин Навадвипской Дармашалы, какой-то был Бабаджи, какой-то Махарадж, извините, я не запомнила. Его жена предоставила ночлег Бабаджи Махараджу. He said, "I don't have any problem to sleep under the straw shelter on a boat." И тогда бабушка сказала: у меня нет проблем спать под соломой или на какой-то лодке. The only problem I have is so many rascals are constantly coming to ask me to bless them. They disturb my chanting. They don't want my blessings. They don't really want what's best for them. Still, they come to disrupt my chanting. Единственная моя проблема, что всякие негодяи приходят ко мне попросить о благословениях, но на самом деле они не хотят никаких благословений, они просто мешают мне воспевать. If you give me your brick outhouse, I'll be able to chant in peace. No one will come to bother me in there. Если вы позволите мне воспользоваться вашим туалетом, то я смогу там воспевать, потому что никто не придет туда мне мешать. When he realized that the Babaji was serious, Girish Babu had the outhouse purified with cow dung and brought in a mason to fix it up. И когда хозяин, он понял, что Бабаджи говорит на полном серьезе, он очистил этот туалет коровьим навозом и там какие-то благовония принес, чтобы там нормальный запах. He said, "If you want my association, leave all your riches and come and live under a bamboo shelter like mine." И тогда он сказал: если ты хочешь моего общения, тогда оставь все и приходи и живи под бамбучным навесом, так как и я. You won't have to worry about food. I will beg enough for both of us. Ты не должен беспокоиться о еде, я буду просить достаточно для нас двоих. If I go stay in your place, it won't long before I will start desiring to enjoy sense gratification. I will start thinking about how I can accumulate property for myself. And then before you know it, I'll become your enemy. Но если я останусь здесь с тобой, то я начну думать о чувственных наслаждениях, и со временем я могу стать твоим врагом. If you want to preserve our friendship, and if you wish to be kind to me as your Vaishnava friend, then you will come to the Dham and join me in worshiping the Lord and eating madhukari. Если ты хочешь сохранить нашу дружбу и наши вайшнавские отношения, то ты пойдешь со мной в Даму и для того, чтобы служить Господу и заниматься мадхукари, просить подаяния. One day in the cold season, he gave him a quilt. Somebody gave him a nice quilt. What's a quilt? Like a blanket. И однажды в холодный сезон кто-то дал ему такую накидку, теплую накидку. A quilt is usually when you sew together a bunch of pieces of cloth. Sometimes it's like a work of art. Sometimes it's because people are so poor, so they just pick up scraps and they make quilts. Это такая стеганая накидка, которую вы сшиваете из разных кусков ткани. Иногда это может быть модно, иногда так делают, потому что у людей просто нет
денег на материал, и они собирают все, что у них было. And sometimes they make with something in the middle, you know. It's okay. So he just put it over the top of his bamboo shelter. И он эту накидку набросил наверх бамбукового навеса. Somebody said, why? He said, the cold will go away just by seeing this fancy cloth. И кто-то спросил, а почему? И он сказал, что холод уйдет, просто увидев эту красивую накидку. One day, the Raja of Kosing Bazaar invited the Babaji to his palatial residence for a Vaishnava assembly. Однажды владелец какого-то базара пригласил Бабаджи на вайшнавское собрание. So then that's what he said, what I just read. If you want my association, then give up everything and live with me. Это то, о чем я сейчас считал, что если ты хочешь моего общения, то оставь все и живи со мной. So he liked Narottam Thakur's songs. Он любил песни Нароттамы Такура. He especially liked this one song, and he would sing it often. И особенно он любил эту песню, он часто ее пел. Godapahu na bhajiya gainu prema ratanadana helaya haraimo. I have invited my spiritual death by not worshiping Lord Chaitanya. Due to my neglect, I have lost the invaluable jewel of love for Krishna. Я пригласил смерть, не поклоняясь Господу Чайтане, и таким образом я убил любовь к Кришне. Adane yatana kare dana teyaginu apana karamo doshe apane do binu. I have rejected the real purpose of my life and given my attention to worthless things. I'm drowning because of my own misdeeds. Я тону из-за своих поступков. Я отказался от служения Господу. Vishaya Vishama Visha Satata Kayinu Gaura Kirtan Rase Magana Napayinu. I have constantly drunk the most dangerous poison of sense gratification, so I could not merge myself into the Sankirtan movement started by Lord Chaitanya. Я постоянно пил яд удовлетворения чувств, и поэтому я не могу присоединиться к движению Санкиртана Господа Чайтани. Kenova Achaya Prana Ki Sukha Lagiya Narottammadasa Kena Nagela Maria. Why am I living? What pleasure is life bringing me? Narottama asked, why did I not die long ago? Почему я до сих пор живу? Почему эта жизнь приносит наслаждение? Почему я не умер давно? Так говорит Нароттама Дас. And this was all taken from a book, Lord Chaitanya, His Life and Associates, written by Bhakti Vallabh Tirtha. Это взято из книги «Жизни и учения Господа Чайтани», написанной Валабхой Тиртой. Okay. That just disappeared.
Hare Krishna, Hare Krishna. Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Hare Rama, Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna. Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna. So it said that he always found himself overwhelmed in different divine moods of ecstasy. Тут говорится, что он всегда его переполняли духовные эмоции духовного экстаза. Sometimes he would go to the bank of the Ganges, and there was a small forest, and he would be lost in ecstatic remembrance of the pastimes of Radha and Govinda. Иногда он ходил на берега Ганги, там был маленький лес, и он там терялся и вспоминал об играх Рады Говинды. Sometimes he'd wander in the jungle, oblivious of his own body, dressed only in kopans. Иногда он Sometimes naked. ходил в джунгли, и на нем были только его каупины, иногда даже и их не было. Sometimes he would chant on his tulsi beads. Иногда он повторял на четках из туласи. Sometimes he'd just chant on a knotted cloth. Иногда он повторял просто на ткани, завязанной в узелки. And sometimes he'd go and stay at Bhakti Vinod's house and listen to him speak. Иногда он приходил в дом Бхактивинода Такура и слушал его лекции. Bhakti Vinod was anxious to serve him, but he would never accept service. Бхактивинода очень хотел служить ему, но он никогда не принимал служение. He would never let anybody touch his feet, but if somebody did, he would say, "You are doomed, you're doomed." Он никогда не позволял никому прикасаться к своим стопам, но если кто-то это делал, он говорил: ну все, все пропало. He said, "There's no dust on these feet," or he just put a chadar around his feet. Что на моих стопах нет никакой пыли, и он покрывал их чадором. Once on the anniversary of Sanatana Goswami's disappearance, Однажды на день ухода Санатана Госвами he had some companion. He told him, "This afternoon we're going to have a big festival for Sanatana Goswami." его компаньон, он сказал, что сегодня у нас будет большой фестиваль в честь Санатана Госвами. He said, "Well, how are we going to have a festival? We don't have anything." Тогда он сказал: ну как же мы проведем фестиваль, у нас ничего нет. He said, "We have no need for anything. We can fast and chant the holy name of Krishna and have a great festival." Он сказал: у нас нет необходимости в чем-либо, мы можем поститься и воспевать святые имена и таким образом провести очень хороший фестиваль. Because normally he'd eat once, so this he said we'll fast and have and chant more, and that'll be the festival. Обычно он ел только раз в день, и в этот раз он сказал: мы будем поститься и больше воспевать. Так он представлял себе фестиваль. So I think we've pretty much covered everything. Я думаю, что мы уже обсудили все.
anyway, he's not somebody we can imitate, but by hearing about him, we should get inspired to be more humble. Слушая о нем, мы должны получить вдохновение быть более смиренными. Это не тот человек, которому мы можем подражать. Because, we always hear about great personalities, we can have some understanding of our own insignificant level of advancement. Когда мы слушаем о таких великих личностях, мы можем понять, на каком низком уровне мы находимся сами. Okay, so let's move on to something else. Давайте поговорим о чем-то другом. I was thinking we could read the Krishna book of the Damodar Leela, because we read the Bhagavatam in the beginning, but it's should hear it again and again. The Krishna book Prabhupada wrote, for the world a long time ago. Я думаю, что мы можем почитать из Кришна Бук о Дамодара Лиле. So is that all right? Yeah. Just need to find it. Okay, Krishna book is easily available for everyone. Yeah, I found it. We call it the Krishna book. The official title is Krishna, the Supreme Personality of Godhead. Мы это называем Кришна Бук, но называется она Кришна, Верховная Личность Бога. There it is. Madhya Soda binds Krishna, chapter 9. 9 глава, которая называется «Матушка Яшода привязывает Кришну». So Prabhupada, this book is very special. Эта книга, она очень особая. And Prabhupada wrote it, it's the 10th canto. He wrote it when he'd only had the first canto published. Это 10-я песнь Бхагаватам, и когда Шрила Прабхупада ее написал, на тот момент он опубликовал только первую песню. Because he so much wanted the world to hear these Krishna's pastimes, know the personality of Krishna. Потому что он очень хотел, чтобы люди услышали об этих лилах Кришны и узнали о том, кто такой Кришна. And he directed the artist who had never heard of Krishna very much. He would just write down a little bit of the story and send it to different artists and say, paint this. Он также наставлял разных художников, которые в жизни не видели Кришну, то есть не знали, как он выглядит. Он писал разные истории и отправлял их художникам. And they asked so many questions, and Prabhupada just answered very nicely whatever because they wanted to know how to paint a demigod or how Krishna wears dhoti and all kinds of things they had to learn. И они спрашивали очень много вопросов, потому что они хотели знать, как правильно нарисовать полубогов или как Кришна завязывал доти. И Шрила Прабхупада, он отвечал на все эти вопросы. At that time, as far as I know, there was just a few pictures of Krishna available in America. В то время, насколько я знаю, было только очень, то есть мало картинок Кришны в Америке. There was Virat Rupa. Была Вират Рупа, вселенская форма. And there was one Krishna and Gopal, Krishna and the cow. И другие картины Кришна и Кришна Гопал, Кришна с коровой. And a famous one, Radharani's offering flowers at the feet of Krishna. И одна из известных, когда Радарани предлагает цветы у стоп Кришны. But all these stories and Krishna's pastimes, and nobody heard all that.
Но все эти истории об играх Кришны никто о них не слышал. And the artists were very new. They weren't even very experienced artists, many of them. И многие из этих художников, они не были такими особо известными, ну, то есть опытными художниками. And Prabhupada said, don't worry, just the whole time that you're painting, chant Hare Krishna. И еще Прабхупада говорит, не беспокойтесь, просто во время того, как вы рисуете, повторяйте Харе Кришна. So they did that, and the paintings came out really blissful. Prabhupada loved them. Они так и сделали, и эти картины, они получились очень красивыми, Шрила Прабхупада, ему они очень понравились. And he wanted those paintings. There was 64 paintings in the first volume. В первой песне было 64 картины. And Prabhupada actually delayed the printing because waiting for all those to get printed, get ready. И Прабхупад, он отсрочил печать для того, чтобы все эти картины были готовы. And he said that, you know, these are windows to the spiritual world. Он сказал, что это окна в духовный мир. And it was ecstatic, especially distributing them. И это было экстатично, особенно распространять их. Unbelievable. Okay, so once upon a time, seeing that her maidservant was engaged in different household duties, Mother Yasoda took charge of churning butter. And while she was churning butter, she sang about the childhood pastimes of Krishna and was always thinking about her son. Однажды, увидев, что ее служанка занята другими домашними делами, Яшода сама взялась взбивать масло. Работая, она напевала песни о детских играх Кришны и с радостью думала о нем. At the end of her sari was tightly wrapped while she churned, and on account of her intense love for Krishna, her son, milk was dripping from her breast, which moved as she labored hard, churning with two hands. Яшода туго обвязалась концом сари, и при мысли о горячо любимом сыне молоко потекло из ее груди, вздымавшейся в такт ее движением. The bangles on her bracelets and her hands tinkled as she touched each other, and her earrings and shook. Она усердно взбивала масло, вращая мутовку обеими руками. Браслеты на ее руках звенели, ударяясь друг от друга, серьги подрагивали, грудь колыхалась. Anybody ever seen a butter churn? Кто-то видел, как взбивают масло? Вот этот ступа для этого. Now they have in our Bombay farms, they also have a electric one, which goes much faster. Сейчас на фермах у них есть электрические приборы, которые взбивают масло гораздо быстрее. Of course, hand churned is better. So it's like it's a wooden thing, and it's kind of like a tube. Это такая ступа из дерева, которая у нее такая трубообразная форма. And inside there's something like those things you get for making lassi. You know, the stick goes down inside, and there's like a propeller, something like a propeller from a boat. И внизу там такой механизм, там такая палка, и внизу такой как вентилятор. And then the stick comes out on the top, and it's somehow held tight, and the rope is wrapped around it a few times.
И вокруг этой палки обвязана веревка. Ну, таким образом этот механизм работает. And then they do like this, you know, so it's kind of hard work. And it takes a few hours to И get вот butter. так вот тянут за оба конца этой веревки. Эта веревка крутит So, палку. И таким образом палка крутит вентилятор, таким образом взбивается масло. Это очень тяжелая работа. anyway, so that, you know, she's shaking and her hair is falling loose, but she's in ecstasy. And they were always singing about Krishna. Тем не менее, она взбивает это масло, у нее распустились волосы, она там вся трясется, но она всегда думает о Кришне. There were drops of perspiration on her face, flour garland on her head, scattered here and there. And before this picturesque sight, Krishna came. На лице у нее выступали капельки пота, а цветы из венка, украшавшего ее голову, сыпались на пол. Это живописное зрелище увидел Господь Кришна, появившийся перед Яшодой в облике ребенка. And he was hungry. Он был голоден. So to increase his mother's love, he wanted to stop churning the butter and let him drink milk. Then she could... И желая, чтобы любовь матери стала еще сильнее, не позволил ей продолжать работу. Because she was churning the butter for Krishna, she was doing everything for Krishna. So she couldn't do it, trying to do everything at the same time is difficult. И хотя она взбивала это масло для Кришны, она делала все для Кришны, но она пыталась сделать несколько вещей одновременно, и это было очень трудно. So she took her son in her lap and pushed a nipple into his mouth. And while Krishna was sucking the milk and smiling, she was enjoying the beauty of her child's face. Матушка Яшода взяла сына на руки и дала ему грудь, и пока он ел, она улыбалась, любуясь его прекрасным лицом. Suddenly the milk that was on the stove was boiling over. And she was boiling that milk, especially to make sweets for Krishna. Special milk from all her special cows that she had, you know, feeding the most special grass she went and collected in the mountains. Вдруг она увидела, что стоявшее на плите молоко закипело и полилось через край. Это было особое молоко, которое она делала из молока коров, которых кормила какой-то особой травой, которую собирала в горах. И это было молоко для того, чтобы сделать сладости для Кришны. Because, of course, according to what the cow is eating, the milk comes out, you know. Вкус молока зависит от того, чем питается корова. So nowadays, you know, they feed them all kinds of soybean and, you know, all kinds of stuff and straw. So the milk's not so good. The cow is supposed to be eating green grass, fresh. В наши времена коров кормят соевыми бобами и всякой гадостью, поэтому молоко выходит не очень вкусным. Но коров нужно кормить свежей травой. The cow is such a mystical thing that even if they're eating old newspapers and dry straw, they can still make milk. It's still nutritious, but it doesn't compare to the properly made milk. Корова такое мистическое существо, она может питаться газетами или какой-то сухой травой и до сих пор давать молоко. Оно будет питательным, но не таким вкусным. So anyway, she didn't want that milk to boil over and be lost. So she put Krishna down and went to the stove. Матушка Яшода положила Кришну и подошла к плите. Left in that state by his mother, Krishna became very angry and he became red with rage. He bit his lips and taking up a stone, he broke the butter pot. Оставленный матерью, Кришна рассердился, и глаза его покраснели от гнева. Кусая губы, он тут же подобрал обломок камня и разбил горшок с маслом.
he took the butter out of it, and with false tears in his eyes, he began to eat the butter in a secluded place. Он тут же подобрал обломок камня и разбил горшок с маслом, выгреб из него масло и, спрятавшись в укромном месте, стал есть его, притворяясь, что плачет. So can you fix it so I can screen share? Yeah, one moment. You make me the host. You go to my picture on the right corner where there's the 3 dots. Yeah, it's done. Okay? Мгм. Yeah. So just out of curiosity, here are butter churns, different kinds. Так выглядят ступы для взбивания масла. This is probably, basically what Mother Yasoda had. Похоже, что у матери Яшоды вот такого типа была ступа. But I think this one, they pull the stick up and down, Я думаю, что в этих ступах эту палку просто вверх-вниз поднимают. There's a picture of it. Just pulling it up and down to stir. This one also. So there are many different kinds. That's a small one. That's interesting. Can make at home. Можно также дома в такой маленькой баночке делать масло. You get much better butter than you buy in the store. When you make it from yogurt, that's real butter. Если вы делаете масло из йогурта, то оно гораздо вкуснее, чем то, которое вы покупаете в магазинах. These things all look a little old, but they're brilliant little machines. Они выглядят старыми, эти все приборы, но они очень продуманные. I'd like to have one if I was living in one place. Если бы я жил в одном месте, у меня бы тоже такой был. Because this is makan. Это называется макан. And then when you make ghee, it's real ghee. When the butter that we buy is made from the cream, it's different. И если ги делается из такого масла, то оно настоящее ги. Но если вы делаете его из сливок, то оно не такое. So you see how the ladies used to have to work pretty hard to make the butter. But Можете видеть, как тяжело работали женщины для того, чтобы сделать масло. and that's why the farm ladies are always very healthy. Because they got a lot of, they don't have to go to the health club. Поэтому деревенские женщины, они всегда были здоровыми, потому что они физически работали, не нужно было ходить в хедер кошер. Milking cow also, you have to really work. Your hands have to be strong. И когда доят корову, то это тоже тяжелая работа, у вас должны быть сильные руки. So anyway, Mother Yasoda was doing that. So when she came back, she saw the broken pot and the churning butter had been, which the churning yogurt was in it. And she couldn't find Krishna. И когда мать Яшода вернулась, она увидела разбитый горшок и масло, которое туда потекло, но она не могла найти Кришну. She said, this child is very clever. After breaking the pot, he left here, thinking to be punished. So she was looking everywhere, and she found him sitting on a big wooden grinding board. Она улыбнулась, подумав, какой смышленый ребенок, разбил горшок и убежал, страшась наказания. Обыскав весь дом, она обнаружила своего сына, сидящего на перевернутой деревянной ступе. He was taking butter from a pot which was hanging from the ceiling on a swing, and he was feeding it to the monkeys. She saw Krishna looking this way and that way in fear of her because he was knowing that he was naughty. Он доставал масло из горшка, подвешенного к потолку, и кормил обезьян. Она заметила, что Кришна все время оглядывался по сторонам, опасаясь ее появления, так как знает, что проказничает. So she came very quietly from behind. Увидев сына, Яшода хотела незаметно подкрасться к нему сзади.
Krishna saw her coming toward him with a stick in her hand, and he got up, got down from the grinding mortar and ran. Mother Yasoda chased him to all corners. Кришна, однако, заметил, что мать приближается с палкой в руке, и, спрыгнув со ступы, в страхе бросился на утек. Матушка Яшода бегала за ним по всем углам, стараясь поймать верховную личность Бога, к которому не могут приблизиться даже великие йоги-мистики. Trying to capture the Supreme Personality of Godhead, who can't be captured even by the expert meditations of great yogas. In other words, the Supreme Personality was never caught by yogis and speculators, was playing just like a little child for such a great devotee as Mother Yasoda. Другими словами, Верховный Господь Кришна, которого не могут поймать йоги и гьяни, играл как маленький ребенок ради удовольствия великой преданной матушки Яшоды. She couldn't catch it very easily because of her thin waist and heavy body. Полной, хотя и тонкой в талии Яшоде было трудно догнать быстроногого мальчугана. But she tried to follow him as fast as possible. Her hair was falling loose, flowers in her hair fell on the ground. She was tired. She somehow reached him and captured him. И все же она изо всех сил старалась поспеть за ним. Ее прическа растрепалась, из нее на землю падали цветы. Krishna was almost crying. He smeared his hands over his eyes, which were anointed with black eye cosmetics. The child saw his mother's face while she stood over him, and his eyes became restless from fear. Яшода очень устала, но все же догнала и поймала своего шалуна. Когда его схватили, Кришна чуть не расплакался и стал тереть глаза, подведенные черной краской. Он взглянул в лицо матери, склонившейся над ним, и в глазах у него заметался страх. She could understand that he was unnecessarily afraid. For his benefit, she wanted to stop the fear. She thought, if this child is too afraid, I don't know what will happen to him. Because she had a stick in her hand, and Krishna had never seen that before, so he was scared of the stick. Матушка Яшода видела, что Кришна очень напуган и хотела успокоить его. Желая своему сыну только добра, она подумала, если ребенок так меня боится, я не знаю, к чему это приведет. Потому что она там стояла с палкой, и Кришна никогда не видел ее с палкой в этот момент. Он боялся палки. Mother Yasoda then threw away the stick in order to punish him. She thought to bind his hands with some ropes. She did not know the power of the child, that it was actually impossible for her to bind the Supreme Personality of Godhead. Mother Yasoda was thinking that Krishna was her tiny child. She did not know that the child had no limitation. There is no inside or outside of him, nor beginning or end. He is unlimited and all-pervading. Она отбросила в сторону палку. Чтобы наказать Кришну, она решила связать ему руки веревкой. Ей было невдомек, что связать верховную личность Бога невозможно. Яшода думала, что Кришна – это ее маленький сын, и не знала, что он безграничен. Is himself the whole cosmic manifestation. Still, Mother Yasoda was thinking of Krishna as her child. Although he is beyond the reach of all senses, she endeavored to bind him with a wooden grinding mortar. But when she tried to bind him, the rope was too short, by 2 inches, it says. 2 fingers are usually.
Are you still there? Oh, yeah, I had some problem with sound. Okay. Он безграничен, он находится внутри и за пределами всего и не имеет ни начала, ни конца. Он беспредельный и вездесущий. По сути, он является собой все мироздание. Яшода же считала Кришну своим сыном. И хотя Кришна недосягаем для органов чувств, она попыталась привязать его к деревянной ступе. Но при этом она обнаружила, что веревка, которую она взяла коротка, не хватало всего лишь 2 дюймов. So she got more rope from the house and added to it, but still it was the same short. So she collected all the ropes available at home, and still it was 2 inches too short. She was smiling, but she was astonished. How could this happen? What's happening with you? Haribol? Haribol? We lost her. So everybody hang on. Let's have a little kirtan until she comes back. Mohini, kirtan. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. I'm back. Okay. I had an electricity failure, so I connected through my phone. No kidding. Yeah. Sounds like you're in India. No, just a winter here, so it happens. Okay. In attempting to bind her son, she became tired. She was perspiring and the garland in her head fell down. Then Lord Krishna appreciated the hard labor of his mother, and being compassionate on her, he agreed to be bound up by the ropes. Krishna, playing as a human child in the house of Mother Yasoda, was performing his own selected pastimes. Otherwise, no one can control the Supreme Personality of Godhead. As the pure devotee surrenders himself under the lotus feet of the Lord, who may either protect or vanquish the devotee forgets his subordinate position. Similarly, the Lord also feels transcendental pleasure by submitting himself to protection of the devotee. This was exemplified by Krishna's surrender to his mother, Yasoda. Пытаясь привязать сына, Яшода совсем выбилась из сил. Она вспотела, и венок упал с ее головы. Увидев старания матери, Господь Кришна пожалел ее и позволил себя привязать. Так Кришна, играя словно обычный ребенок в доме матушки Яшоды, явил одну из своих игр.
Krishna is the supreme bestower of all liberation to his devotees, but the benediction which was bestowed upon Mother Yasoda was never experienced even by Lord Brahma or Lord Shiva or the goddess of fortune. Кришна – Верховный Господь, дарующий своим преданным все виды освобождения, но удача, которая выпала на долю Яшоды, не выпадала даже Господу Брахме, Господу Шиве и богине процветания. Supreme Personality of Godhead, who is known as Yashoda, son of Yasoda, and Nanda Maharaj is never so completely known to the yogis and speculators, but he is easily available to his devotees, nor is he appreciated by the supreme nor is he appreciated as the supreme reservoir of all pleasure by the yogis and speculators. Йоги и гьяни не способны до конца познать Верховного Господа, известного как сын Яшоды и Махараджи Нанды, но он легко доступен своим преданным. Йоги и гьяни не знают также, что Кришна – источник всей радости. After binding her son, Mother Yasoda engaged herself in household affairs. At that time, bound up to a wooden mortar, Krishna could see a pair of trees before him, which were known as Arjuna trees. The great reservoir of pleasure, Lord Sri Krishna thought, Mother Yasoda first of all left without feeding me enough milk. And therefore, I broke the yogurt and distributed the stock butter in charity to the monkeys. Now she bound me to a wooden border, so I'll do more mischief than ever before. Привязав сына, матушка Яшода снова занялась домашними делами. В это время Кришна стоял привязанный к деревянной ступе. Вдруг он увидел невдалеке два очень высоких дерева Арджуна. Источник всей радости Господь Кришна подумал: матушка Яшода не накормила меня досыта молоком, тогда я разбил горшок с йогуртом и раздал йогурт обезьянам, и за это она привязала меня к деревянной ступе. Но так напроказничаю еще больше, и он решил свалить деревья Арджуна. And thus, he thought of pulling down the two very tall Arjuna trees. И так он решил свалить деревья Арджуна. There's a history behind these Arjuna trees. In their previous lives, they were known as the sons of Kuvera, and their names were Nala Kuvara and Manigriva. Fortunately, they later came within the vision of the Lord. In their previous life, the great sage Narada had cursed them in order to give the highest benediction of seeing Lord Krishna. This benediction curse was bestowed upon them because of their forgetfulness due to intoxication. Эти два дерева имеют свою историю. В прошлой жизни они имели человеческий облик и были сыновьями Куверы. Их звали Налакувара и Манигрива. К счастью, теперь на них обратил свой взор Верховный Господь. В прошлой жизни их проклял великий мудрец Нарада, и таким образом они получили высочайшее благо, возможность увидеть Господа Кришну. Это благословение проклятия пало на них из-за того, что они забыли все приличия, напившись однажды вина. This story will be narrated in the next chapter. Thus ends the Bhaktivedanta purport of the 9th chapter, Mother Yasoda binds Krishna. Обо всем этом будет рассказано в следующей главе. На этом заканчивается 9 глава книги Бхактивиданты Кришна, которая называется «Матушка Яшода привязывает Кришну». So this pastime is, sounds like just a nice little story, which it is, but it's so deep that all of our acharyas have made lots of comments about this chapter. Эта глава, она звучит как маленькая милая история, которая на самом деле такой является, но она настолько глубока, что многие ачарьи написали комментарии на нее. So one thing is Yasoda, she wasn't exactly punishing Krishna. И одна вещь это то, что Яшода, она не очень-то, не пыталась наказать Кришну. But she was worried because she thought, he might run off in the forest and it's dangerous.
Но она беспокоилась, она боялась, что он убежит в лес, и там опасно. So she was trying to protect him. И она пыталась защитить его таким образом. And there's some kind of explanation about the rope being too short, has some kind of meaning that it was 2 fingers too short, you know. I can't remember exactly, but all the other gopis that were watching, they were laughing, you know, and she even got them to bring rope from their house. There's a lot of rope in a cowherd house. They use rope a lot. И есть также объяснение, почему не хватало именно 2 пальцев. Я точно не помню. Но когда она привязывала Кришну, гопи вокруг видели, что у нее не получалось, и они смеялись. И тогда она попросила этих гопи принести веревки из своих домов. И обычно в домах пастухов есть много веревок, они часто ими пользуются. But sometimes we can see even an ordinary magician come out with a little piece of rope and keep making it bigger and bigger. Но также мы можем видеть, как обыкновенный фокусник, он показывает такую маленькую веревочку, и вдруг она растет и растет и растет. But that's by tricks. But Krishna, no matter how big the rope got, it was the same length. No matter how many ropes she added, it stayed the same. Но это все иллюзия, обман. Но Кришна сделал так, что неважно, какой длины была веревка, она всегда оставалась одной и той же длины. So there's many things like that. And she was, you know, like I said, she was collecting, she had 10 cows that were especially special and one that was more special. And she was collecting special herbs and all kinds of things to feed these cows so the milk would be better. И как я уже говорила, у нее были необычные коровы, там было 10 необычных коров, и из них одна очень особенная, и она их кормила особенным кормом, особой травой, которую она собирала в горах для того, чтобы получилось особо вкусное молоко. So because she thought maybe the other gopis have better milk and butter than I do, and that's why Krishna goes there. И она думала, что, может быть, из-за того, что у других гопи молоко вкуснее, чем и масло, чем то, которое я делала, поэтому Кришна идет кушать у них. So this time she'd made a really special effort. И поэтому в этот раз она вложилась в работу, to have the best milk, and she was cooking it herself and churning the butter herself, everything. You know, Она готовила сама, motherly love. она взбивала масло сама, готовила это молоко сама и вложила всю свою материнскую любовь в это молоко. And Krishna said he wanted to feed the monkeys because the monkeys helped him in Lanka. И Кришна подумал, что он хочет покормить обезьян, потому что обезьяны помогали ему с этим маслом. The monkeys helped him to fight Ravana, so you know they were his friends. Также обезьяны помогали ему сражаться с Раваной, поэтому они были его друзьями. But Mother Yasoda was telling him, "Are you a monkey? You're acting like a monkey," because monkeys are always stealing things. Но мать Ишода его отчитывала, говорила: ты что, обезьянка? Ты ведешь себя как обезьяна, потому что обезьяны не всегда воруют вещи. At least in Vrindavan, По крайней мере, во Вриндаване. And then we have this amazing song, you know, the Damodarastakam. У нас есть этот красивый баджан Дамодараштака. And You could just get in your car, drive to the supermarket, walk to the dairy counter, and just grab a gallon of milk. But of course, things weren't always like that. You have a chance to learn all about that here at Sauter Village. Katie's one of the historical farmers here. Tell me a little bit about the process that people actually had to go through to make sure that they had dairy in their diet. Well, most of the time, each place would have a cow. And so you'd supply your own milk. You didn't go to the grocery store and pick it up.
you had a cow that you had to milk usually twice a day. And that starts with feeding. You know, you have to make sure she has good nutrition, adequate water, she's happy. If they're not happy, they don't get good milk. So it starts with that, and then you have to go through the process of actually milk a gallon or so, enough to feed your family, and when she's in full lactation. So that's quite a bit more today than we did historically. And we've got some milk here, and this is from Kurds, who is behind you right there. And to make butter, there's a certain process that they had to go through to do that. Let's go ahead and get started on that process. What are we doing right now? We're gonna put it in the butter churn, and this is whole milk. Most of the time, they would have separated the cream out of it, which is the fatty part of the milk. But we're just gonna put it in whole today, and put the churn on. This goes right here, yeah. And so it's all work right here. Yes. How much longer is this gonna take? Usually takes us all day to make a stick of butter. All right, so I'm going to be here for a while, guys, it looks like. So I'm going to be making some butter here at Sauter Village. You want any information on dairy days? Go ahead and check northwestohio.com. For now, I'm Joe Galley for WNWO Today. Stay tuned. Okay, so I was just going to look up Sanatana Goswami's comments. Я пересматривала комментарии Санатана Госвами. We were going to do that one day, but other things came up. So this is just on verse 1 of the Damodara-ashtakam. И это его комментарий на первый стих Дамодараштака. The first is by the word namami, means bowing down, obeisances. Первое слово намами означает поклониться, предложить поклон. Then it's describing the Lord's excellence, his tattva, rupa, lila, and guna, and everything. Потом описывается великолепие Господа, его татва, рупа, лила, все. Also, his divine supremacy as the Supreme Personality of Godhead in Gokula, the origin of all. Further, the word namami is indicate an auspicious invocation at the start of all functions. So, you know, everything is in this one sloka. И также там описывается Голока, обитель Кришны, и все начинается со слов намами, и то есть в этом стихе описывается очень много. Who are we offering obeisance to? Ishvara, namam Ishvaram. Кому мы поклоняемся? Ишваре, намам Ишварам. The one who is a Sarva Shakti Manta, has all potencies, Jagat Ekanata, the only Lord of the universe, and my own master. Тот, который является единственным Господом Вселенной и моим Господином. First, he is addressed like that to get the power of Shakti needed to offer prayer. And the second, he's addressed as to indicate that he's the one and only Godhead and is praiseworthy. Сначала к нему обращаются так для того, чтобы получить энергию для молитв, и потом к нему обращаются так, потому что он является Верховным Господом. In the final instance, he's addressed to signify the specific nature of bhakti. И в конце концов к нему обращаются так для того, чтобы указать на особое значение бхакти. And he's Satchidananda Vigraha, compressed clouds of eternity, knowledge, and bliss. То, что он обладает вечным знанием и блаженством. The distinct excellence of his beauty is as follows. The swinging of his earrings was manifested when he ran away in fear. The earrings sport upon his cheeks as a result of his continuously playing as a child. So his face is especially portrayed. И также в следующем стихе описывается его красота, его серьги в форме акул покачиваются из-за страха.
Then Lasat Kundalam, due to the great fortune of personally kissing the divine cheeks, these earrings have attained a position of super excellence, better than all his other ornaments. Так как его серьги Earrings are constantly touching. они постоянно прикасаются к его щекам, и из-за того, что они таким образом целуют его щеки, они очень удачливы. Also indicates the great fortune of the other ornaments on his legs and arms. И также удачливы другие украшения на его руках и ногах. And it's also that the earrings are glowing because from the effulgence of Krishna's body. И также эти серьги сверкают от сияния тела, которое исходит от Кришны. It's like the gopis say, Krishna, by seeing your beauty, which attracts the world, the cows, birds, trees, and everyone is hair standing on end. И как гопи говорят, что видя красоту Кришны, то земля, деревья, коровы, их волоски стоят дыбом. And Uddhava, another part of the Bhagavatam, says to Vidura, Krishna's beauty is so enchanting it astonishes himself. That beauty represents the supreme zenith of great opulence, so much so that he is actually the ornament of his own ornaments. И также говорится, что красота Кришны, она настолько прекрасна, что поражает его самого, и она сама его украшает, его красота украшает его украшение. Now, his family portray his unique excellence. The word Gokula indicates a place where the gopis and gopas, cows and calves, everyone lives. Он живет там, где живут коровы, гопи, гопы. Brajamanam is a particularly befitting place wherein he can manifest an excellence that surpasses all the other leelas. Браджаманам это место, где он может проявлять все свои лилы. And it's very special because only in Gokula does he manifest his swabhavika shobha, most natural characteristics of brilliance. И это место, где он проявляет свои особые лилы, которые называются свабхавика шоба. The Bhagavatam says, manifesting a body that is the abode of the splendor of the three worlds, Krishna sat upon an asan presented by the gopis, was worshipped by them, and radiated even more splendor. Кришна сидит на асане, которые поклоняются гопи, и таким образом он становится еще красивее. Krishna's Leela Vilas, Vishesha, excellence of his pastimes, in the last two lines says Yashoda, Yashodaya, Bioka, the fear of being punished by the offense of breaking the pots. So So I didn't hear that part. yeah, anyway, it's describing that Krishna's past. Then to steal the butter, he took a large wooden mortar that was kept and turned it on end and climbed up on it. So he's pretty powerful because he's a very small boy. Говорится, что But для when he того, saw his чтобы... mother coming, he got down and Davanantam speedily ran away. Для того, чтобы достать это масло из горшка, который был привязан к потолку, он забрался на огромную ступу. Это говорится о том, что он был очень силен, потому что он был маленький мальчик. И увидя мать Яшоду, он испугался и убежал. So we just read that. Then Tato Ducha, she ran swiftly. И тогда она погналась за ним. Then it describes that she caught his back and he's going word for word.
The loving use of the word gopya connotes the grand fortune that came upon the gopa caste by Krishna, referring to appear among them. By the word paramristam, caught by his back, the unique attribute of super excellent affection that Bhagavan Krishna feels for Yasoda is intimated. Из-за того, что Кришна был пойман сзади, это говорится о том, что он очень привязан к матери Яшоде. То есть он проявляет таким образом к ней привязанность. So I have to stop now because I have another quite long class coming up very soon. Я должен сейчас остановиться, потому что у меня следующая лекция очень скоро. But, you know, it's recommended to read this pastime every day during Kartik. It's like we sing the song, but any Krishna's childhood pastimes are all wonderful. Anything about Krishna is wonderful. Рекомендуется читать эту главу, особенно, то есть эту лилу во время картика, но читать вообще, в принципе, о Кришне очень благоприятно. So I thank you all for tuning in. Что пришли. We'll see you tomorrow, hopefully. Увидимся завтра. I have to find out. I have some kind of other program tomorrow. I'm not sure about the time, so I might not be able to make it tomorrow. Oh. I'll let you know today sometime. Yeah, you let know to Yogamaya? Yeah, I'll tell her. Okay. Thank you. Okay. Завтра, возможно, не будет программы, он сообщит Йогамайе, потому что завтра... Hare Krishna. Thank you very much. Hare Krishna.